சவுண்டு இப்போ கரெக்டாக இருக்குதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் இருங்க. ஏன்னா ஹெட்ஃபோனை கழட்டு வச்சுருந்தேன். ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மிஸ்டர் டிஜிஎஸ் கேமர். லைவ் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். டோன்ட் ஃபர்கெட் லைக். ஒரு வழியாக ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ணியாச்சு. இந்த அடுத்த மிஷினுக்கு போகலாம். நம்ம போயிட்டு இதெல்லாம் விற்றுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னும் அந்த தொல்லையே இல்லை. ஓகே, இதெல்லாம் அங்கே போனால் கிடச்சிரும். நம்ம அங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது தேவையில்ல அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன், பட் காணோம், எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த கண்ணாடி கம்மியாது. நான் கண்டிப்பாக இந்த இது பெருசாக தான் இருக்கும். அவர் நிறையா ஸ்டிக்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு. இந்த இடத்துக்கு போகணும். இந்த கேண்டிலில் போய் வச்சா அங்கே ஒரு பவர் கிடைக்கும். அதெல்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன், பட்டு கிடைக்கல. வாட்டர் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எந்த கவலைகளும் இல்லாமல் ஜாலியாக. ரொம்ப ஓவர் வெளிச்சமாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஓகே, இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம கிளம்புவோம் மிஷினுக்கு. இப்போ வந்து நமக்கு 2 மெயின் மிஷின். இந்த மிஷின் நம்ம எடுத்தாகணும். மேப்பிங்கே இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன், பட் அதனால் எனக்கு தெரியும். அதனால் டக்குன்னு போய் முடிச்சிடலாம். அதான் இது எலகோஸா அப்படின்னு. இங்கே போகணும். ட்ராவல் பண்ணி அதை முடிச்சுட்டு மெயின் மிஷின் 2 வந்து இருக்குது. இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸை மட்டும் மீட் பண்ணிட்டு நம்ம டைரெக்டாக அங்கே போயிடணும். வாழ்க்கையில் அடி ஓடலாம். அடியாவே வாழ்க்கையில் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? இத்தனை 4 லைவ் வேஸ்ட்டாக போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஒரு டான்ஸ் அடிக்கிட்டு பலூன்ஸ்லாம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த லேகையும் சரி பண்ணியாச்சு. ஓ செல்லக்குட்டி இங்கே இங்க Expelliarmus. Rebellion. பறக்கவே கூடாது எதுவும். Fine now, dummy guys. இங்க வாங்க, இங்க வந்தேன். ஏய் எங்க போன? அப்படி 25வது லெவல் வரைக்கும் வச்சிருந்தேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு. சாதாரணமாக நினச்சிக்கிட்டாங்க. எப்பிக்கு கிளவுடு உண்டாலே வந்தது. ஒவ்வொரு பொட்டணமும் முக்கியம் மக்களே. Come on inside. Oh, watch yourself though. ஓகே, பேசிக்கினே இருப்பா. அவங்கள எவ்வளோ பற்றி அவளை பற்றி எங்கே அனுப்பிச்சுனாங்களா? What do you have for sale? என்ன சேவ் பண்ணுறீங்க? சேல் பண்ணுறீங்க, எனக்கு காட்டுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன வாங்கணும்னா ஒன்று இதே. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. நான் வந்து அந்த விதையை வாங்கிக்கிறேன் டெஃபினெட்லி. விதையை யூஸ் பண்ணணும். இங்கே யூஸ் பண்ணணும்.
அவகிட்டே வித்துடலாம்ல, இருங்க வித்துட்டு வந்துடலாம். ஏய் நீங்க அப்புறம் வந்தீங்க? Hello. Revelio. I'll be with you in just a minute. தரவே முடியாது. You followed a wee butterfly to a grand treasure, eh? Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. சாப்பிடு. Doors always open. You be sure to stop by soon. I met a girl once. Looked like an imperious. Neat. ஃபைட் பண்ணணும். எங்கே போய் ஃபைட் பண்ணலாம்? ஆ தெரியலடி, எங்கே வச்சுச்சுன்னு கேளு. கீழே தானே இருந்துச்சு. இங்கே இல்லை, கீழே தான் இருந்துச்சு. அப்போ அதே வந்து எடுத்து சொல். ஃபைட் பண்ணணும். Revelio. Revelio. அவ்வளோ Accio. ஏய் Incendio. Accio. Depulso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Depulso. Protego. ஏய்
இந்தா சாவு. Eight legs is simply too many. Protego! Accio! Revelio! இங்க இருக்கா வலை? Expelliarmus! Incendio! நான் ஏன் மறைய மாட்டேங்குது? இங்கே ஒன்று இருக்குது. வேற எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குதா? அணில். Revelio! அடுத்து அது Revelio! Revelio! Accio! Revelio! இந்த ஓனாயெல்லாம் எங்கே இருக்கும்? There's trouble afoot. Where did I set my trap? Revelio! My first employment was at Honeyduke's.
Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. இப்போதாங்கடா இங்கே முடித்தேன். ஓனாய் எங்கெல்லாம் இருக்கும்? எனக்கு நீங்கள் வேணாம், ஓனாய் தான் வேணும். இப்போ நாய் இருக்குமா? Revelio. Accio. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Potato. அப்படியே கொண்டாந்துக்கிறேன். நீங்கள் ஊற்றிட்டீங்களா? அங்கே போட்டேன். Revelio. You've had too much fire whiskey if you think you can outdo my take. Could hardly carry the sacks on that last raid. எல்லாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து என்ன அடிக்குங்க. இப்போ நானாக போய் தலைவரேன், கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எல்லாம் முடிச்சோனே. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. Revelio. That curiosity, young எவனையாவது people tend அடிக்கணும். to... Assignment's all finished. அடி. This is almost too easy.
Incendio. Revelio. என்னடா வித்த காமிச்சிருக்கீங்க? Italians and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. கீழே போகணுமா? I'd swear we've been more. அப்போ அதை யார் மேலே வேணால் போட்டுக்கலாம் போல். அதில் இனிமே மேலே யூஸ் பண்ணணும். Interesting. Wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat, கற்றுக் கொடுங்க. when executed புது power. correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. அவ்வளோதான். Wingardium Leviosa. You're a natural. கார்டியன் எபிலியோஷா. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next... Revelio. ஓகே, இப்போ மெயின் மிஷனுக்கு போகலாம். Chạc 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 chạc. அந்த டெலிவரி மிஷின்லாம் முடிஞ்சிச்சா என்னன்னே தெரியல. How are there so many Revelio. இங்கிட்ட ஒரு மிஷின் காட்டுது. மேலே இருக்கிறாங்களா?
really கிடையாது. சீக்ரெட் வழிக்கு போகணுமா? ரூம் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்திருக்கான். ஓகே ஓகே வந்துட்டேன். Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Lily, என்னல இது? Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, காது the பாரு room எவ்வளவு knew பெருசுல exactly இருக்கு. what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the இது knapsack ஃபேண்டாஸ்டிக் and பீஸ்ட்ல where. வரும். அதில் தான் இந்த பை வச்சிருப்போம். பைக்குள்ள இருந்து பையா வந்துட்டு Come இருக்கும். along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. இந்த வியூ That தான்டா. was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did Oh, horrible கோட்டை things தான் to நகருதாடா. beautiful beasts. Oh, it was Beast during எதையோ those நம்ம days பிடிக்க that போறோம் அந்த Deke Deke first வச்சு. saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஓ இதுதான் இப்போ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், என்னடா பண்ணுறது இது அப்படின்னு. இந்த இடத்துக்கே கூட்டு வருது. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, Deke உங்க கூட especially the வந்ததுக்கு potful of enjoy பண்றேன். pumpkins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. இப்போ நம்மக்கிட்ட பேக் இருக்கா? பேகு டேய் பாருங்க, புதுசாக ஓப்பன் ஆயிருக்கா. ஒரு பெரிய பீஸ்ட் ஒன்று, அந்த பறக்கிறது ஒன்று. இங்கே இருக்கு. உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க எல்லாம் உள்ள வாங்க. டேய் பிடிச்சிட்டான்டா. Got one. இது எல்லாத்தையும் பிடிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் ரைட். அப்பயே நினச்சேன் இதெல்லாம் எப்பட்றா பிடிக்கிறது. உள்ள வா ஓடி. Everything's all right now. மொத்தம் 10 பிடிக்கணுமா? எங்க ஓடுற? ஏய் ஓடிடுச்சுப்பா. அங்கதான் இருக்குது. ஓடாத நில்லு. ஏய் Accio.
டீக்கு கிட்ட போய் I'm not going to பேசணுமா? hurt ஓகே. you. டீக்கு நீங்க தான் அங்க டீக்கு. நான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துறேன். Revelio. இது உங்ககிட்ட பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட். I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. போயிட்டான். கொஞ்சம் டீக்கை போய் மீட் பண்ணுமா இப்போ? இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடலாமா? Revelio. எங்கே போயிட்டீங்க நீங்களா? அங்கே தான் வரீங்களா? Accio. வா இங்க. உள்ளே வா. Revelio. 5 பிடிச்சிட்டேன். ஓய் இது நல்லா இருக்கு. நீங்களாம் நல்லா இருக்கணும் தான் நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன். வாங்க வாங்க உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் நல்ல வீடாக தரேன் நான். இன்னும் மொத்தத்தில் எங்கே போனச்சிங்க? இங்கே 6 தான் இருக்க போல. இல்லை ஓடி போயிடுச்சான்னு தெரில. Revelio. இங்கே வர சொல்கிறான் நான். என்னடா அது? ஓ இடம் இல்லையா அதுக்கு மேலே? நீங்கள் எப்படி இங்கே ஹாக்வர்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறீங்க? இலையெல்லாம் பறகுது கைஸ். பறந்து போ பறந்து போ பறந்து போ. பிஸ்கெட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஜம்பு இந்த பெரிய மிருகத்துக்கு இது பிடிக்க போறியாடா? அருவியோட சவுண்டா இப்படி கேக்குது? Revelio. இந்த காக்காவெல்லாம் பிடிக்க முடியாதா? மேலே இருக்காது. நிறைய விஷயம் இருக்குது இல்லை. இந்நேரம் ஒழுங்காக மட்டும் லைவ் ஓடி இருந்துச்சுன்னா எங்கேயோ போயிருப்பேன் நான். கேமே எண்டிங் கூட வந்துருக்கும். முட்டையெல்லாம் தேவைப்படும். Revelio. ஏதோ சவுண்டு கேட்குது. இந்த இடம் பாருங்க செம்மையா இருக்குது. எங்கதுங்க?
இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் ஒளி வச்சுக்கிறானுங்க. சத்தியரி Revelio. அதுவுமே லைக் இங்க பாருங்க ஏதோ பறவை சூப்பராக இருக்குதுல்ல அந்த பறவை. பிடிக்க முடியுமா? ஃபஸ்ட்டு அவனை போய் மீட் பண்ணிடலாம் இருங்க. டேய் நீ எப்பறம் இப்படின்னா ஒரு சொடக்குல இங்கே வந்துடுறாடா. யார் இது? Hello, Deke. Should we Deke தானா continue? இதுவும்? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Okay. Easier to get in close and use the knapsack. Oh. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. ஹெவியோசாவா இருங்க ஃபஸ்ட்டு இதையும் எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு ஹெவியோசா இங்கே இதையும் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா இதுதான் யூஸ் பண்ண நம்ம. Levioso. நீ இதை பிடிக்கணும்னு பார்த்தா உள்ளவா பறக்க பார்க்குது. Settle yourself. பிடிச்சாச்சு. No harm. Wingardium Leviosa. Levioso. பறக்குது 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 பறந்துடாத. Everything's all right now. அடுத்தது பறந்து போகுதா? Revelio. Levioso. வா எல்லா மிருகத்துக்கிட்டையும் இந்த வியோசா வந்து Professor Howard will never believe this. ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு. ஐயோ Levioso. சாரி குட்டி தெரியாமல் அடிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான் 10 இதை பிடிச்சாச்சு. அப்படியே ஒரு மிஷினை பிடிச்சாச்சு. பார்க்கலாம் 22வது லெவலில். நான் 25வது லெவலில் இருந்தேன். அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் இது எனக்கு ஞாபகம் வருது. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. இது நான் 2 லைவுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துருக்குறேன். டிகே நீ எங்கெங்கேயே போயிடுற. அந்த இறகெல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தானுங்க. அப்படின்னா நம்மளால் இதுங்களை எடுத்துகிட்டு போனால் இறக நம்மளால் Levioso. என்ன இந்த உள்ளவா There. I'm not going to hurt you. ஐயோ வலிக்காமல் பார்த்துக்கிறேன்.
அருமையான கேம் தான். அந்த பக் மட்டும் எனக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் கேம். Deek. Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deek's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deek was the most fortunate one, as Deek was sent to Hogwarts. Deek's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deek will be waiting for your return. சரி, நான் மூன் கிராஃப்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். நீ இங்கே வெயிட் பண்ணு, ஓகேவா? Revelio. எனக்காக ஏதாவது இங்கே இருக்குதா? எதுவுமே இல்லை. இப்போ தான் அங்கேருந்தான். என்னது இது? யூ கேன் அட்வான்ஸ் டைம். ஐயோ, அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு அது. Levioso. மூன் கிராஸ் எங்கே இருக்குது? மூன் கிராஸ் இப்போ எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது? பார்க்கலாம். Revelio. சோழ இதுவா? Levioso. Revelio. அது இங்கே தான் வர சொல்லுது. எவ்வளோ நைட் ஆகணுமா? ஓகே, இருங்க, நைட் ட்ரை பார்க்கலாம். How would you like to learn the knockback jinx flipendo? எப்படி? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Levioso. உள்ள வா. 3 தடவையா? ஓடிராத. Revelio. மொத்தம் எத்தனை கிராம் இங்கே? எல்லாத்தையும் பிடிக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 கிராம். Levioso. அவன் மேலே போய் என்னை காப்பாற்றுவேன் குட்டி. உள்ளவா. I'll look after you. இன்னொன்று வா. அவ்வளோதான். கண்ணு வர எவ்வளோ பேர் அழகாக இருக்குது. ஏய் நில்லு. ஏய் பீஸ்ட் நில்லு. நீ வா குட்டி வா. ஓடிராத. Everything's all right now. Revelio. இங்கே இருக்குதுங்க செல்ல குட்டிங்களா, இங்கே வாங்க. Levioso. உங்கள் அண்ணன் தம்பிங்க போகிற இடத்துக்கு நீங்களும் போங்க. ஏய் நீ இல்லைடா. இவனை போடுறாங்க. Do cooperate. ஓடுறானுங்க. Professor Howard will never believe this. Revelio. இன்னும் ஒன்று அங்கே இருக்கு. பதிலையா அது? எத்தனை இன்ச்சு பிடிச்சாச்சு எல்லாத்தையும்? எல்லாத்தையும் கைப்பற்றியாச்சு. ஐயோ அங்கே ஒன்று, அங்கே பாரு 2 இருக்குது. அன்றைக்கி பகிங்களா? Levioso.
Revelio. அத பார்த்தேன். எடுத்துக்கலாம் அப்படியே. Levioso. இது என்னதுடா? Settle yourself. Revelio. நான் ஒன்று பிடிக்கணும் அப்படிங்கிட்டு. நீங்களாம் மிஷின் பிடிக்க வந்த இடத்துல இதெல்லாம் பிடிச்சிட்டுக்கிறே இருக்கு. கிடைக்கும் போது எடுத்துக்க வேணும் ப்ரோ. மானே அப்புறம் உன்னையும் பிடிச்சி விடுவோம். ஓடிடு. Levioso. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. அப்புறம் எவ்வளோடா வளர்க்கணும்? ரிட்டர்ன் டு த ரூம் ரெக்யூர்மெண்ட். இதுக்கு நம்ம பறந்தே போயிடலாம். த ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப். ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப்ல சரி இங்கே தான் போகணும்னு எனக்கு. ஒரு 2 நாளைக்கு இது பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. ஒரு வாரத்துக்கு 1 நாள் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அதுவே சரியாயிடுச்சு. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. அதுக்குன்னு புதுசா வீடு கட்டணுமா? Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. என்னது இது? What exactly did you think of? இது உள்ள ஓபன் பண்ணா பெருசா இருக்குமேடா ரூம். டா 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 டா. Heavens! பயங்கரம்டா டேய். You've done it! But what is நீ அத முடிச்சிட்டோம். Deke isn't sure. Only one way to find out. ஒரே ஒரு வழி இதுதான். Meet you inside when you're ready. அடேங்கப்பா. பயங்கரம்டா. டேய் என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சிக்கிறீங்க? Look at this. It's amazing. செம்ம இருக்கு. Where ஆமாடா. are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see the new release home. பண்ணிடலாம். ஆர்பிஎல்ட் ஆர்பி அவ்வளோதான். போங்க எல்லாரும். என்னடா ஒன்று தான் வந்துக்குது. நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சேன்டா. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. இது அப்படியே அந்த படம் தான்டா இந்த சீன். room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. ஏன்னா இது அங்கே நான் பார்த்த அந்த லைவில் இருக்கும், ஆனால் சேவ் ஆகலை கைஸ். கலெக்ட் த
என்ன பண்ணணும்? இது பாரு எவ்வளோ அழகா இருக்கு. இல்ல எப்பட்றா? Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. ரீநேம் பண்ணலாமா? புரியல. நம்மளே பார்த்துக்கிட்டே போகுது பாரு அதை. Hello, Deke. I have some questions for you. What do you need to know? Will all of my beasts produce magical materials? Only a happy beast will produce such materials. Simply use the skills you learned in beast class. Feeding your beast or breed class grooming them with a brush will make them happier. How should I collect magical materials? It's எப்படி நான் quite கலெக்ட் easy. பண்றேன்? Simply approach a happy beast and they'll provide you with any magical materials they can. What uses do magical materials have? They have a variety of uses, all of which help to make a witch or wizard more powerful. Deke thinks it might be easier to show you once you have some materials to work with. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. அவ்வளோதானா? எங்ககிட்ட எப்படி நான் பப்பின்ஸ் ஓ அப்படியா? அதான் பண்ணுறேன் எனக்கு. பொசு பொசுன்னு இருக்கும் பொடி. சாப்பிடு. அவ்வளவுதான், கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. அது நம்ம மேலே லவ் வருகிறி. நீ அடுத்து உனக்கும் தரேன் வெயிட் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் தரேன். சாப்பிட நீ சாப்பிட. போது பாரு அது. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom?
Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Bye. இங்கே தான் வர சொல்லுது. Leviosa! ஓகே, புதுசாக டெஸ்க் வைக்கணுமா? எங்கள் ஷீடு வாங்கணுமேடா. அப்போ அந்த ஷீடு என்னடா பண்ணுறது? ஓ, ஸ்பெல் போர்ஷன் தான் வாங்கலாம். அதுக்குள்ளே இது வந்துச்சு. இதுவா? என்னடா இது? என்ன வேகமாக பண்ணது திடீர்னு? ஓ, அப்கிரேட் பண்ணலாமா? டயல் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா
வந்துருச்சான்னு பார்த்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஓ இவ்வளோ நேரம் ஆகுமா இதுக்கு? Revelio. ட்ரையல் ஐட்டம் கிளாத்திங்னா என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையா? ட்ரையல் ஐட்டம் கிளாத்திங் எல்லாத்தையும் விற்று விட்டேன்னா என்ன இல்லை? ஐயோ இதையே போய் அப்டேட் பண்ண அதை பண்ணிக்கணும் கண்ணாடியை பார்த்துட்டு. மான் guys லைவ் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிடுறாங்க. டவுன் ஃபார் லைக். ட்ரையல் ஐட்டம் கிளாத்னா தெரியுமா? இதில் வந்து ஆட் டு ரைட் டு அண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் த கிளாத்திங். பிடிக்குதா? இதுவும் 53, இதுவும் 53. இது வேணால் பண்ணலாம்.
That came out nicely. I டீக்கு should கிட்ட show போய் Deke. சொல்லணும். எங்கடா அவன் டீக்கு டேய். இன்னுமா அது லைவ் ரெடி பண்ணுது? ஓகே. தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துட்டோம். இல்லை டீக்கு. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, நமக்கு எந்த however, Deke கிளாத் suggests you பிடிச்சிருக்கோ அந்த explore the கிளாத் நம்ம vivarium அப்கிரேட் பண்ணி and அந்த get to know the நம்ம beast வைக்கவே you've தேவையில்ல, already அப்படியே வச்சுக்கலாம். rescued. இது நல்லா இருக்கு. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. ஓகே, புது பேக் கிடைச்சிருச்சு. I don't have anything for this at the moment. ஓகே, ஒரு சேவ் ஒன்று தட்டி விட்டுறலாம். பட் நாளைக்கு மட்டும் இந்த சேவ் வரலைன்னா கேம் இதோட குழுமொழிந்து வருது. குழுமொழிந்து ஒரே ஒரே சேவ் தான் கொடுத்துருக்குறேன். ஆட்டோ சேவ் இனிமேட்டுக்கு ஆகாது. ஓகே, சரிங்களா, இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்துடலாம். இல்லைங்களா விற்கலாமா இப்போ நம்ம? செல் வேல்யூ அவங்களும் அதை பண்ணுவானுங்களா? நம்ம பண்ண மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. 14/8 பயங்கரமாக இருக்குது. அதெல்லாம் என்ன வேணாம். ஓகே, 2 பாயிண்ட் இருக்குது. ஸ்பெல்ஸை அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஹெவியோ ஷாவா? தூரமாக போங்கடா. யாரோ ப்ரொஃபஸர் வேறு மீட் பண்ணோம். ஃப்ரெண்ட் நீட். ஓகே, டீக் அவன்கிட்ட போனால் அவன் ஒரு இது தருவான். இந்த கோஸ்ட்டை வேறு போய் பிடிக்கணும். வந்து இப்போது இது எங்கே இருக்குன்னு தெரில. நான் அப்பயே ட்ரை பண்ண பார்த்தேன், முடியல. இது ஆனால் ஓகே, மெயின் மிஷினுக்கு போவோம். வேர்ல்டு மேப் ஆன் பண்ணுங்க. கீழே வாங்க. இங்கே இதெல்லாம் நான் வந்து எல்லாம் முடிச்சு வச்சுருந்தேன். ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ அப்படி ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்லேருந்து முடிக்கணா அப்படின்னாச்சு. ஸோ சேடா. எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போச்சு கைஸ். முடிப்போம். You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Eviosa. Revelio. Revelio.
போகிற போக்கில் இருந்துச்சுன்னா இறங்கடா கீழே. இவனுங்க யாரு? ஐயோ இருங்க வரேன், பேசி தீர்த்துக்கலாம் இருந்தாலும். இதை வச்சுக்க, இதை வச்சுக்க, இது ஒன்று. ஓ இதை தான் அடுத்து எடுக்கணுமா? Accio, Expelliarmus, Compulso. சாவல. Accio, Expelliarmus, Incendio. அங்கதான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன்ல. என்னடா கூட்டு சேர்ந்துட்டீங்க? Expelliarmus. Compulso, Accio. Incendio. Expelliarmus. Compulso. Accio. Revelio. என்ன பண்ணனா அப்படியே போக போக எல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டே விட்டு போயிடலாம். அடுத்து அப்படியே வா, அப்படியே வா. எதுக்கு நான் பின்னாடி போயிட்டு வந்துருக்கிறேன்? இங்கே வரணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல போய் அதுமா போகலாம். இந்த இதெல்லாம் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். வான் கைஸ், லைவ் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. டவுன் போடுங்க. எலும்பு கூட மாட்டேன் ஒருத்தங்க தான் பாருங்க. I've always said Varda that patti. travel broadens the Revelio. கிளம்பிடலாம். அடுத்து பக்கத்தில் வந்தாலும் பார்த்தீங்களா? You'll enjoy your time in Irondale. Chaka chaka, chaka chaka chaka. Shame about Porrick's sister. முடிச்சு வச்ச மிஷின்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. அந்த டபுள் அப்படின்னு டபுள் காம்பவுண்ட் காட்டுனுச்சு. குஸ்டில் அது கம்மியாக இருக்கான். முடியல பார்த்தீங்களா?
சரி பரவாயில்ல. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Oh, nice to see you here. Ah, is it? இப்போ போகலாம். வரேன் தனியா. Refreshing. சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க. நான் போனேன்னா என்னையும் எல்லாரும் சேர்ந்து அடிப்பானுங்க. Enjoy suffering, do you? வந்துட்டேன் guys. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an You made it. யப்பா நீ இங்க இருக்கிறியாடா? Enjoying the view? Keeping an eye on ஓ things. என்ஜாய் பண்றேன் இந்த வியூவை. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. always போய்க்குதா? ஓகே இவனை ஃபாலோ பண்ணணும். Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. இவளோட சிஸ்டரா? Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. ஐயோ அழிச்சிட்டான். But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. இவனால தான் அவளுக்கு வயிறு வந்துச்சு. என்னன்னு தெரியலையே. அவளுக்கு ஏதோ நோயா என்னன்ட்டு இப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும். I'm sorry you had to see that. நான் மாடே. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Salomon. Okay, Salomon type பேசுவோம். Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes. Oh, Salomon, Sallow. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண பார்த்தாலும் அது முடியலையா? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children.
especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. நீ எனக்கு ஏதாவது It's ஹெல்ப் no பண்ணனும்னா செபாஸ்டியன் idea the கொஞ்சம் harm he பேசு could do if he அப்படிங்கறானா doesn't stop. என்னால I hope you remember what I've said. Good day. என்னால அத குணப்படுத்த முடியும்னு தெரிஞ்சா நான் கண்டிப்பா ஒட்டுமா இருக்க மாட்டேன். I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. ஓகே இப்போ நம்ம செபாஸ்டியன்ட்ட போயிட்டு அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நம்ம வேலை. ஒரே நிமிஷம் இருடா வந்துடுறேன். இந்த இடத்துல இது காட்டு. Revelio. இப்போ செபாஸ்டியன்ட்ட பேசணும். Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Follow the Sebastian, okay. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Revelio. Hey. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of Expelliarmus. Sorrow, I give you a best idea. Accio. Oh my god. Rather unwise coming back this way. Avangada.
Stop! I'm afraid of heights! You are postponing! Expelliarmus! வருவோம் Accio! வாடா வாடா இதுக்குள்ள வாடா There you are. Sendo. Depulso! Expelliarmus! You've made your last mistake. லாஸ்ட் மிஸ்டேக்கா யாரோட மிஸ்டேக்னு காட்டுறேன் என்னடாச்சு Stop it! வாங்கிக்க இந்தா, போடு Incendio! Expelliarmus! One less human to worry about. Put me down! Accio! Childish! One less human to worry about. Protego! Incendio! You're like a plum bumble beneath my feet. Accio! Incendio! Expelliarmus! தரு I will make you. சாவுடா Accio! Right. Expelliarmus! ப்ரொடெக்ட் பண்ணா டேய் ஏறா Accio! Depulso! I've been fighting since before Depulso. Incendio! இரு இரு Accio! Depulso! Expelliarmus! Incendio! Protego! I confess. Revelio! That was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. ரிப்பேர் ஆகணும் இப்போ Revelio! எங்கெல்லாம் சிதறி போய்க்குது இரு ஒரு நிமிஷம் Reparo! Revelio! Reparo! Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. இந்த காம்ப்ளிங்ஸ் தான் இது It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific Revelio. reason. They have stations for everything. அது இது I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Accio! Revelio!
இது என்னது? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இது இங்கே இருக்குதாம்மா. சென்ச்சுரிஸ் அவ்வளோ அப்படிங்கிறான். இங்கே என்ன இருக்கு? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. அங்கே கூப்பிடுதா? போகலாம். இது வரேன், நான் தேவையான பொருள்லாம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி 66 ரூபா 77 ரூபா அப்படி கொடுங்கடா. லக்கீஸ். Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. கொஞ்ச நேரம் டைம் கூட சொல்றியா? Revelio. நான் எடுத்துட்டமா? நீ என்னதான்டா பண்ற? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drill. ஆமா இந்த இடம் தான் அது. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? Come on guys, I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. நானே பண்றேன்டா. அவ்வளவுதான். இப்ப வாடா. Huh, a stairwell. லொகேஷன் கீழ கட்டடா. வாடா போலாம்டா டேய். டேய் என்னடா இது? போச்சுடா. இதுக்கு இது வேணும். Lumos. போய் தொலை. போ. இங்க வரேன். Why bother blocking a stairwell? ஏய் வாடா இங்க. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. I found here learn but long to help my internal. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Expelliarmus! Incendio! Lumos! Revelio! You're not going to believe this. I can see the undercroft.
What? A daydream? Because that happens to me too. அவன்கிட்ட போய் பேசணுமா இப்போ? I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me நீ anymore. எதையுமே Fair என்கிட்ட சொல்லாத. I can see the undercroft through this stone wall. அவன் As though நம்பவே it's இல்லை, a இன்னும் window. நம்பல. அந்த This has happened கண்ணாடியில before. என்னமோ இருக்கும். I'm listening. கண்டிப்பா I think it's to நடக்கும். do with my நான் அதை ability to கேட்கறதா? see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what ஆமா, it all இவன் means. உண்மைதான் சொல்றான், ஆனா இவன் நம்பல. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We ஓ, can என்னோட get straight to the எபிலிட்டி அதான் undercroft கண்ணாடிக்குள்ள from போறதே here. என்னோட எபிலிட்டி அப்படிங்கிறான். Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. நான் போய் காட்டுறேன். Lumos. எங்கடா போயிடுச்சு? கேட்டுக்கிட்டேன். எங்கேயோ கூட்டு போ. கட்டிங் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இருக்குதா பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாருமே இல்லை, யார்கிட்ட பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க. நான் தான் சொன்னேன்ல என்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி இருக்குடா அப்படின்னு. Why would the door lead us here? Sebastian, எங்க பாரு. ஓய், பயங்கரமா எடுத்துக்கிறானுங்களோ. என்னோட பிசிலேருந்து சூடாக காற்று வருது. கதவு இல்லை, அதே நான் ஒரு கதவு தான் இருக்குது, இன்னொரு கதவு இல்லை. அதாவது ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்குது. வெயிட் ஃபோட்டோ காணாம போயிருக்கு. இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணுமா? Why hide a triptych here? எக்ஸ்மைண்டட் நோட். Something's missing. ஏதோ மிஸ் ஆகுது. Let's have a look. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன். வெயிட் பண்ணேன். அந்த ரக்கையை கண்டுபிடிச்சி எல்லா மிஷினும் முடிச்சு வச்சுருந்தேன். ஆல்வேஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இருங்க ஒரு நிமிஷம், நான் வந்துடுறேன். என்ன வச்சுட்டு இருந்தேன்? ஏற்கனவே பவரான ட்ரெஸ்ஸாக பார்த்து எடுத்து போட்டு வந்துடலாம். கம்மி 20 அதிகம். இந்த ட்ரெஸ்ஸு அதிகம் 56, 53. இது இல்லையா? ஓகே, இதையும் அப்கிரேட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, க்ளவுஸில் இந்த இது மட்டும் எத்தனை தடவை எடுத்து வச்சுருந்தேன், எல்லாம் போயிடுச்சு. கோல்டு வச்சுது. ஓகே, போகலாமா? கலைகள் ஆரம்பம். என்னடா ஆச்சு? டேய், நான் அதுக்கு தாண்டா குறி வச்சேன். Revelio. இப்போ எந்த பவர் யூஸ் பண்ணுறது? Expelliarmus. Incendio. Revelio. Lumos. ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரணுமா? நோட்டை கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. Anything helpful in the note? ஓ, செபாஸ்டியன்ட்ட காட்டணுமா? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into.
Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Complete ஆயிடுச்சா? Revelio. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do ரெண்டு மிஷின் ஓபன் ஆயிருக்கு. tell anyone. கிளம்பலாம் இப்போ. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போயிடலாம். இருங்க கைஸ் வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம் நம்ம பேசணும். வந்துட்டோம். வெயிட் பண்ணுமா? The Prince Medleys will always look upon you as a trusted ally and friend. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. இவதான் அந்த பொண்ணா? தங்கச்சி செபாஸ்டியனோட தங்கச்சா? Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Dress நல்லா இருக்கு. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. புரியலனாலும் புரிஞ்ச மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணணும். அவ்வளோ குளிர் எடுக்குதா? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. இப்போ அந்த பேப்பர் அதில் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோமா? Now,
Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. இங்க குளிருது Mere அப்படிங்க. cold didn't stop the great உறைஞ்சு போயிடும்னு stargazers நினைக்கிறேன். of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands இது பாரு, from அதுலயே which dress they போட்டு. gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. பிடிக்காத கிளாஸ்க்கு வந்தா இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி குளிருது மேல அப்படிங்க. Oh, hello. I'm பாடத்தை Amit. வேணா? We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. நான் ஒன்னும் I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. டெலஸ்கோப் நம்ம யூஸ் பண்ணினா டெலஸ்கோப்ல ஸ்டேஜ் Tried to put off my stargazing as long as I could. Oh, good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? This was his old telescope. Looks practically brand new. அவனோட நம்ம எடுக்க வரல அப்படின்னவனா இந்த பழசை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டான். Expelliarmus! Incendio! Revelio! இங்க காட்டுதா? மேல காட்டுதா? A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Amit thinks he knows everything. He can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. The perfect night for... என்னோட I பழசை have the நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? பண்ணா போலாம் அப்படிங்க. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables Lumos. were originally marked by centaurs for ritual இதுல stargazing. பூந்துட்டா. வரா டேய். போலாம். It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure.
Amit, could I ask you something? நான் உன்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும். ஆமிட் அவன் பேரு. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Okay, இப்போ அதை பற்றி கேட்போம். Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. அடேங்கப்பா. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. கேட்குற கேள்வியெல்லாம் கேட்டுவிட்டு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்ட்டானே. யார் சொல்லுங்க? Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. ஆடாடே. இங்கே போக சொல்லுது, எங்கடா போக சொல்லுது? Lumos. அவனும் லூமஸ் போட்டு வராம பாரு. ஓ, அங்க வரணுமா? Revelio. இதுங்க தான் குதிக்குதா? Lumos. வாடா தம்பி. இங்க என்னது? தண்ணி ஊத்துதான். அப்பனா அந்த டப்பா எடுத்துட்டு வந்தா தான் நம்ம மேலே போக முடியும். ஐயோ, உடச்சு போட்டேன். Revelio. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Expelliarmus. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. கண்டுபிடிச்சேன்டா. அவ்வளோதான். I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You're welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon.
ஓகே நீ பார்த்து போ சரியா எனக்கு வேலை இருக்குது நான் கிளம்புறேன் ஆல்மைட்ஸ் வேப்பில் போயிட்டு இங்கேருந்து பறந்து போயிடலாம் உக்காந்து இருந்தால் வலிக்குது காலெல்லாம் போய் தண்ணிடாது level 2 போணுமா Revelio, Lumos. என்னடா problems கடகரம் Too quiet, you ask me. These rocks have seen better days. வந்து விற்க வேண்டியதெல்லாம் வித்துட்டு போயிடுறான் மூணு எவ்வளோ 300 ரூபா ஒன்று 100 ரூபாயா போவோம் 600 ரூபாயா மூணு I shall hope to do business with you again. That's been a pleasure. Hey, Mori, now wait. You've made a mistake. Hey, Bangada. Bringo. யாரா இதுங்களா Rookwoods don't go down easy. கலர் இல்லைன்னு பேய் வருது Hey. வந்து பேசிக்கிறேன் நம்ம 2 புசி கேட் இருக்கு கடவுனது போதும் எந்திரிங்க Revelio. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lassie, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the ministry? Do you think they will listen to a student?
Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story. One I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Revelio. Revelio. இந்த பக்கம்டா வழி. ஒரு முட்டை எடுத்துட்டு வந்தான். I wonder what that does. Depulso! That did it. அது வைக்கணுமா? Wingardium Leviosa. ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. Depulso. இதல்ல. Wingardium Leviosa. நம்மளால ஏற முடியுமா அதுல? Depulso. ஆஹா. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. எப்பறம் மேலே ஏறுறது? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. மெதுவா சொல்றாங்க. Revelio. Revelio.
செத்தான். They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Revelio. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. இந்த அளவுக்கு அது உயரமா இருக்கும். Compulso. Wingardium Leviosa. இங்க வந்தாலே அது காணாம போயிடுது. இந்த ஹை கீப்பா Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. எப்பட்றா Revelio. இன்னொன்னு வேணும். Wingardium Leviosa. Expelliarmus. ஒரே அடியில் செத்துருவோம் போல அது போட்டான். சொத்த விட்டுரும் போல. இருங்க Accio. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Depulso. The main gates is blocked. I should look far away, climb the walls, the battlements, and enter the gate house. எனக்கு புரியுது, ஆனால் எப்படி போகிறது? இப்படி பண்ணலாமா?
Wingardium Leviosa. Glacius. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. ஓகேடா என்னடா அது Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Cabalso. Revelio. Wingardium Leviosa. That looks as if it might raise the gate. Depulso! புரிஞ்சிச்சு Accio. Depulso. Accio. Depulso. Revelio. கீழே நடக்கணும் Wingardium Leviosa. Depulso. 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 Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Vai. Depulso. கீழே போய் பார்க்கலாம் இருங்க Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Glacius. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa.
Revelio. Arresto momentum. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Accio. Depulso. Accio. ஓ இது கொடுத்துட்டேனா? Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. ஆறேன் இரு. செமையா யோசிக்க வைக்கிறானுங்க. That is the main keep. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. என்னடா சவுண்ட்? எனக்கு கேக்குதா? Restrain the beast. ஏய். ஏய் அடிக்கிறீங்க. Highwing. Do you know that hippogriff? உனக்கு அது தெரியுமா? அத காப்பாத்தணும் இப்போ. ஏய் இது ஹாரி பாட்டர்ல வர சீன் மாதிரியே இருக்கு. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. வேற ஒண்ணு போறோம் நம்ம அத காப்பாத்த போறோம். ஓகே ஓடு ஓடு ஓடு. ஏய் நான் மட்டும் மாட்டிப்பேன் எப்பவும். Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. நமக்கு இல்லாத வழியா நம்ம ஏற்படுத்திக்கலாம். I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Depulso. படிக்கிட்டு Revelio. Depulso. Wingardium Leviosa. வெளியே வா. Arresto momentum. Not the safest place to sneak into. இது தெரியாம போச்சே. Accio. Depulso. Arresto momentum. டேய் நான் தான் மாத்தனேடா. ஏதோ கோலா விளக்குது. Accio. Incendio. Confringo.
Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. யார் அவன்? டா வாங்கிக்க. Incendio! You want... No, it's a bit like, being on fire. It's Accio. பக்கத்துல வா. Incendio. Expelliarmus. எனக்கு மந்திரவாதியம். Revelio. Accio. Alohomora. Okay. Revelio. Incendio. இந்த பக்கம் வழியா? அந்த பக்கம் ஏறிட்டு இருக்கேன். I hope Natty's having an easier time of it. level 2 வேணுமா? Revelio. டெலஸ்கோப்லாம் இருக்குங்க. நீதானா? You're going home in a wooden box! Accio. Expelliarmus. You will pay for that. அப்படியா? Accio. Incendio. Incendio! Feel a burning Hi. Accio. Potato! Not my best work, I admit. That's Incendio. Is it? Incendio. Potato! Accio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Accio. கீழே வந்துடாதவா? Alohomora. அவ டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணா நம்ம பத்தி எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. Depulso. Revelio.
Revelio. Highwing, it's all right. ரெண்டு இருக்குது. லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறானுங்களா? பறக்க முடியாதுல்ல? There you are. Hey. Come on. Hello, more. அவ்வளவுதான். Hurry. கொஞ்சம் வரானுங்க, சீக்கிரம் வா. போச்சுடா. அது ஆல் அவுட்டா போகுதுடா சாமின்னு வரணும். அவ்வளவுதான். Oh. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. செம்மையா இருக்கு. இந்த கேம் இன்னும் ஆச்சரியப்படுத்துது. I wonder if anyone can see us from the castle. சூப்பரா இருக்கு. This is amazing. It's incredible, isn't it? ஹை ஸ்பீடா? வீட விட்டுட்டு வந்துருச்சு இது. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. இனிமேட்டு நீ நம்பல்து. பயங்கரண்டா. காளிகோ.
நியூ பீட்ஸோட அன்லாக்கா 2 கலர் இருக்குது இப்போ நமக்கு. பேக் த பேத்தா சபாஷன்ட்ட வேற பேசணுமா போய்? 9 மணி ஆயிடுச்சு. டீம் பேசணுமா? I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? அம்பே இது பாத்துக்கறியா நீ? பாத்தியா? High wing, go! நான் கண்டுபிடிச்சது வானத்துல பறக்கு. ஓகே சேவ் பண்ணுவோம். ஓகே சேவ் பண்ணுவோம். இவ்வளோ நேரம் விளாண்டது சேவ் வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. வாங்க गाइस லைவ் பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. லோன் லைக் நான் பயங்கரமான சீன். Revelio. ஏய் ஹாலோவீனாடா பாறா. அவன் பாட்டுக்குள்ள போயிட்டான்.
ஏய் கீழே போணும். அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறான். Revelio. ஓ அந்த சாவி மிஷன்லாம் முடிச்சிட்டானா? என்னடா பொட்டி காட்டுது? Revelio. வேற எங்கேயோ காட்டுது. Aloha Mora. யாரு கத்துறது? What do we... Revelio. இறங்கி எடுக்க முடியாதா? அதான் என்ன இடம்னு பார்த்துப்போம். அந்த மிஷின் ஆன் இருந்தால் தான் அதை கலெக்ட் ஆகுமா? என்னங்கடா இது? லெவல் டூக்கு வேணும். என்ன எங்கெங்கே கூட்டு போகுது? அது குதிக்குங்களா? இங்கேருந்து தெரிஞ்சிருந்தா நான் டைரெக்டாக இங்கே வந்துடுறேன். You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Next trial? You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities.
Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. ஓகே, Best of அடுத்த luck. ட்ரையலுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். பெஸ்ட் ஆஃப் லக்கா. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதா ரூக்கில் வாசிச்சுட்டு போகணுமா? டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு. ஓ, ஒட்டுமொத்த ஹாக்வர்ட்ஸ் அந்த இதுவே இங்கே இருக்குது, வேர்ல்டு மேப்பு. புது கிறிஸ்ட் வேறு ஓப்பன் இருக்குது. நல்லா ட்ரெயினில் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா? இந்த பவர்லாம் வேணும், இல்லாமல் போக முடியாது. ஓகே, நம்ம இப்போ முடிச்சுக்கலாம். ஆமாம், ஒரு தடவை வெளியே வந்துட்டு உள்ளே வந்து பார்க்கலாம். எல்லாத்துலேயும் பண்ணுவோம். $16 hours. இப்போ வெளியே போவோம். 2000 ரூபா இருக்குது. போய் ஷீட்ஸ்லாம் வாங்கிக்கலாம். பயங்கரமாக ரெடியாகி கிளம்புவோம். ஓகே கைஸ், பாபா டாட்டா செய்யும். லைக் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் லைக். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் உங்களை நாளைக்கு வேறு ஒரு கேமோட பார்க்குறேன். டாட்டா பாபாய்.